Thank you for being here. My name is Santiago, Llucià. I work for the Swiss Federal Office of Civil Aviation, Airspace Department, and I'm the project manager of a project called FASST, which you will learn more about it today. And what we want to show you today is the e-Conspicuity-Ökosystem we're building for Switzerland. We want to present you what opportunities we think it brings, what challenges we're facing, and how is the implementation going in Switzerland at the moment. I'll start with a short presentation, give you an overview of what's happening, and then I will invite 4 panelists to join me on stage to have the discussion about how they see it from their side as an operator on the implementation. So let me start with how all started. It all started 4 years ago. There were a bunch of smart people and the general aviation community in the Swiss Federal Office. They started banging their heads together, wondering, we have already many people in Switzerland equipped with some kind of electronic conspicuity. We have FLAG, we have FANET, we have people equipped with ADSB, with modest transponder. Why do we still have incidents? Why do we still have challenges in our airspace? So these people put themselves a challenge, which is to create a roadmap to make every airspace user electronically visible to all other airspace users, and to make it more exciting, they say, let's make it happen by 2027. 3 years later, we're here today. I see many faces of people that are helping this be a reality. So thank you for that. Thank you for the challenge. And we are an office of civil aviation, so we had to first set the goals. And the first goal, there's no other choice to be safety first, right? So we said this roadmap has to, first of all, ensure that the safety is increased in Swiss airspace, in particular in class ECO, where we have a mix of IFR, VFR, and where we had already several recommendations in Switzerland for mandated conspicuity to ensure that see and avoid can be complemented by some electronic means. The second, a big group of new entrants that are now claiming access to the airspace, that want to be integrated, that want to be part of the airspace, is unmanned aircraft. So our roadmap also includes the challenge that whatever we define has to allow the integrations of BVLOS, beyond visual line of sight, drone operators, operations in Switzerland. Those are the direct goals our project, our roadmap was aiming at, and there are also some indirect consequences or some long-term benefits. First of all is we see the ecosystem that I will show you later and we will discuss with the panelists as the first step towards the Swiss digitalized and modernized airspace. Conspicuity is the first means to have everybody visible. We have to make airspace users connected. We have to digitalize our airspace. And this will have many benefits, specifically for the GA community, for this event. This will lead, we believe it could lead, to more access to airspace with less restrictions. We have more integration, less segregation, and also foster the cockpit capabilities that you're already using, but having them enhanced by better connectivity, by better traffic awareness. So the means to achieve this was to establish the ecosystem that you see here. I will not go in detail. The point of today is that we have time to discuss with our panelists, but you have the QR code. You can please check our website for more information. And in a nutshell, what you see in the picture describes it very nicely visual. We want everybody flying in Swiss airspace to be electronically conspicuous, to have an onboard device that sends the position, sends the speed, sends the relevant information out of the cockpit, and that this information can be received on board of the cockpit or the ground control stations of other airspace users, as well as received on the ground via ground infrastructure. This ground infrastructure plays an essential role. Not only data of broadcasting aircraft is gathered and then can be used by users on the ground, USSPs, ANSP, drone operators that are on the ground,
but also there's an uplink of information, as we will see later today, one of these initiatives that sends this information, this traffic picture, back into the cockpit. How do we achieve that? The means to achieve that from the federal office, we believe, is to establish an e-Conspicuity mandate in Switzerland. And what I will show you now is the proposed direction that we are working with the FAST community in fine-tuning and defining how this is going to work in Switzerland. First of all, what we propose, what we envision the direction is to have an e-Conspicuity mandate for all motorized, BFR motorized aircraft, gliders, balloons, and paragliders in the entirety of the class Golf and Eco airspace applicable all over Switzerland. This is achieved through having a broadcasting technology on board on your aircraft, either ADS-B out or ADSL out. What we aim to achieve with that in the ecosystem is make sure everybody broadcasts their positions, no need for interrogations, no need to be in coverage of modest interrogations, and ensure make a step ahead integration of unmanned aircraft. Now they can see, they can sense manned aviation, and also increase the awareness for non-commercial IFR and BFR aircraft. Above 7,000 feet in ECO, we have another challenge. Here is where IFR commercial flies. This is where thickest terrain plays a role. And here, the today existing modest mandate for motorized aircraft BFR in Switzerland is proposed to be extended to gliders and balloons. Again, this part is on top of the broadcast mandate for BFR gliders and balloons with a modest transponder above 7,000 feet peak class A. I'll have to remark, although you have the disclaimer, this is work in progress. That's what I was mentioning before. We work with the community. We're now doing safety, technical, and legal assessments to validate how this is going to be implemented and to validate that this really works and fulfills the goal of the project that we have set ahead of us. To give you a glance of the timeline, what you saw before is not a vision anymore. What you saw before is becoming reality very fast. We are working on adapting the Swiss law until the mid of 2027, where we plan what is expected to make this mandate applicable in the Swiss law, and we foresee a 1-year transition period, meaning that the entry into force when this will be mandatory is by mid of 2028. What we're doing today in parallel is fine-tuning, finalizing our CONOPS, our concept of operations, how this will look like, how this will work like. We're working on the proof of concept, when we have flight testing plan in June together with our Swiss military. We're also working on an e-Conspicuity for drones. The mandate I mentioned before applies to manned aviation, as you have seen. Drones we're working now on what would be the next step for them. And last but absolutely not least, it's really a building block on the ecosystem, is we keep working on this ground infrastructure to receive data and to achieve this comprehensive traffic picture on the ground. And linked to that part, Project FAST builds on initiatives. It's not a federal office project, as I mentioned. It was a community, or it is a community project. And one of the initiatives that is now building on the comprehensive traffic picture on the ground infrastructure is the project ADS-B Vision. We will have the initiator of that in the panel in a second. This project has been established by the AERO Group, and what the objective is, what they want to do is establish an UAT uplink in Switzerland for improved situational awareness with traffic information, weather, not, and more information, we'll see later, and enhance flight safety using a state-of-the-art, already existing, already used today technology. The benefits, to mention the most important ones, of course, it's a low-cost solution, low infrastructure cost, and also low cost in the cockpit, and it utilizes a proven technology used already since many years in other countries. And I have to challenge the name. Eugen is ADS-B Vision, but it's not the vision.
it's a reality. So you already have, right, something is wrong with the picture, but it's okay. You already have 2 antennas up and running in Switzerland. One is in Bern, Falkenflug, the second is in Friedrichshafen, Canton, Schweiz, that are already transmitting weather information, DAF, weather, ADS-B traffic, and traffic received via OGN network. It's already available today. It's being used as a test, and the plan, the vision, maybe Eugen will tell us more later, is to expand this network after the test has been finalized, and we have achieved the green light for that, to have a series of infrastructure that covers the whole country of Switzerland from that. Keeping it brief, because I really want to hear the panelists, and you don't have to hear me more, I would like to welcome on stage Aaron Hügli, Stefan Becker, Eugen Stieger, and Andreas Konrad. You can please take a seat. Yes. It's been. And if possible, in the order. Great. So I think you have 3 microphones. We can keep sharing. So what we want to do with them today, we want to understand 3 things from this panelist. We want to understand how electronic conspicuity is used in daily operations under different operational domains. We want to understand how operations could look like in the future ecosystem I was showing you before, and what still stands in the way of getting there. What are the challenges? What they still see is a roadblock. No showstoppers, hopefully. First of all, who do we have here? Aaron Hügli is the Swiss Hang Gliding and Paragliding Association Airspace Commissioner. He represents the interests of around 21,000 paragliders and hang gliders in Switzerland, and he's a paraglider pilot himself since 2008, tandem paraglider pilot and flight instructor, and works in a non-profit organization in Grenchen, also in Switzerland. Next to him is Stefan Becker, a senior executive with extensive experience spanning economics, medicine, aviation, and regulatory affairs. Long list. Member of management and head of corporate development at the Swiss Air Rescue Rega, and drives strategic initiatives and represents the organization internationally. Stefan holds also leadership positions at European HEMS, Air Ambulance Quality, CAMTS Global, ICAO, EASA, Swiss Aviation Association, Aeroswiss, so basically contributes heavily to global aviation safety standards. Very happy to have you here. Excited. Then we have Eugen Stieger. I'm founder of company Stieger Electronics, one of the companies that is sponsoring the initiative we saw before, ADS-B Vision. He's member of the Central Executive Board of the Swiss Aero Club, head of finance and sponsoring department on this Aero Club, and is also the initiator, as we were mentioning, together with his son Patrick, which I believe it's in the public, of the ADS-B Vision project. Eugen is here today with 2 hats. The second hat is as a pilot, 2,200 flight hours, 750 of those on jets, having crossed the Atlantic 7 times. I'm sure he has lots of stories to tell us. And last, not least for sure, is Andreas Konrad. He's the team leader of the Video Control Center within the Transport Police, Swiss Transport Police, responsible for preventive monitoring to protect customers, staff, and infrastructure, and he's the head of the Transport Police drone operations. You bring today the drone perspective into the panel. So let's start from today. What is the operational reality today? What can be done, what not in today's ecosystem? And I will start with you, Andreas. So we want to understand as a drone operator what type of operations you perform today, and how do you currently integrate electronically conspicuity in your everyday work? Yeah, hello together. We have to divide 2 different use cases. We are operating autonomous drone systems in Switzerland, several. The autonomous drone systems, the air traffic is constantly monitored, ADS-B and flying, and the drone reacts automatically if there is something entering the difficult airspace which we operate the autonomous drone system. Then we also use drones to support police actions.
So there we fly manually with the drone. The drones are equipped with the FLAR so that we can be seen by other pilots. Wow. Thank you. And what is today operational limitation? What is still not possible with today's ecosystem? But what are you still missing into that? I'm missing a platform or an ecosystem which makes me and my pilots easy to say to the other pilots, we are now flying here. Perfect. Thank you very much. Maybe, Andreas, did you experience today situations where not having been able to see electronically a target led to a potential conflict, a situation that you were not comfortable with, you would have preferred to avoid? No, we don't have dangerous situations by now. Happy with that. But the main goal has to be that we don't have dangerous situations and we don't have accidents in the future. Great, thanks. I forgot to mention the panel will be in two languages, so I'll mix English and German questions. That's to show the multilingualism of Switzerland, although we don't have French, Italian, and Romanian. But Eugen, als Pilot, welche elektronische Sichtbarkeitssysteme nutzt du heute im Cockpit? Und wie sind deine Erfahrungen mit der Leistung solcher Systeme heutzutage? Also zuerst, wenn man selber mal in Amerika geflogen ist und dann dort die elektronischen Hilfen benutzt hat, dann wieder zurück nach Europa kommt, dann fühlt man sich schon ein bisschen wie in der Steinzeit. Aber was haben wir heute? Wir haben TCAS-Systeme, das die Airliner benutzen, welche einen Ausweichbefehl dem Cockpit, den Piloten geben. Wir haben TCAS-Systeme, welches die Business Aviation braucht. Und wir haben FLAM, das beim Segelflugzeug benutzt wird. Und dann haben wir aber noch die Helikopter, wir haben die Motorflieger, die haben grundsätzlich nichts. 80% davon ist nicht ausgerüstet. Und wenn man diese Zahl nimmt, ist da ein riesiges Potenzial vorhanden. Einfach vorausschauen und hoffen, dass keiner kommt, kann es ja nicht sein. Bei mir, in meiner Pipe, habe ich tatsächlich ein Ticketsystem für 20.000 €. Ich habe ein Wetter-App-Satelliten-Uplink, welcher mich 50 € pro Monat kostet. Aber all diese Systeme sind teuer. Ich habe Stefan was zugesagt, oder ist einverstanden, nicht einverstanden? Ja, also man muss natürlich, wenn man die Beträge jetzt hört, oder, dann tönt das natürlich schon unmöglich teuer. Aber wenn man sich überlegt, was man eigentlich fliegt, allein der Wert des Fluggeräts ist eine Sache, und was man aber gar nicht eingerechnet hat, ist noch, wie viel einem das eigene Leben und vielleicht auch das Leben der anderen wert ist. Und ich glaube, den relativiert sich schon wieder. Kosten nutzen. Also man darf es, glaube ich, nicht nur absolut sehen, sondern muss auch den Vorteil sehen, der damit generiert. Und natürlich müssen wir uns anstrengen, dass wir noch bessere Systeme etablieren, die genauso sicher aber sind. Merci. Und vielleicht eine zweite Frage zu dir, Eugen, als ADS Vision Betreiber quasi. Wieso ist diese Vision, so hast du und die Gruppe diese Vision ins Leben gerufen? Was hat dich und deine Kollegen inspiriert? Also grundsätzlich darf es in der heutigen Zeit keine Kollision mehr geben zwischen einem Airliner und einer General Aviation. Ich möchte mir die Konsequenzen für die General Aviation nicht ausmalen, die wären ziemlich happig. Deshalb hat der AERO Club Schweiz diese Initiative ergriffen und wie in USA seit 23 Jahren Standard, hier in der Schweiz zu realisieren. Wir haben derzeit 2 UAT-Sender am Laufen, das heißt, wir senden auf 978 MHz sowohl Traffic-Daten wie Meta, wie TAF, wie Wetterradar, wie Cloud-Tops, Icing, Lightning, Turbulences, also all die Informationen senden wir heute bereits und decken damit etwa 50% des Schweizer Mittellandes ab. Hier in Friedrichshafen ab 2500 Fuß können Sie das bereits empfangen. Danke dann. Back to English, question for you, Stefan. You represent here in Swiss Air Rescue Rega. You perform time-critical operations, most of the times using helicopters and difficult conditions, Alps, difficult weather conditions.
So how does electronic conspicuity today support the crew in these operations? Well, we operate approximately 15,000 missions per year, day and night, and with altogether 21 aircraft. And where we fly to places that have never been foreseen for aviation operations. So the infrastructure is quite limited, I would say, also from a technical perspective. This is why, when I said before, we need better systems. I appreciate the approach from AERO Club, which creates a better system, because we get all the airspace users get the necessary information about other users. So it's let's say it's some sort of self-separation what we all would like to do, and is increased awareness, and that is important also to Rega. We are not better and we are not more privileged than everybody else in the airspace. It's a shared airspace, so we bear the same responsibility as everybody bears. And it's not only bearing, it's also you have to take this responsibility seriously. And this is why we try everything to avoid any critical situations like an air proxy or even worse. For this reason, all helicopters are equipped with an ACAS and also with a flown system, which is integrated in the Euronav 7. That gives us pretty good situational awareness what's going on. Provided, and as I've got provided, all other users send the respective signals. Without a signal, without information, and in difficult marginal situation like marginal VFO operations, we might have been in trouble. And what we hear now that there was no accident or incident, so far, but the absence of an incident is not the absence of the risk. And I think we should not wait until the risk manifests in an accident. Absolutely, and you mentioned the word shared airspace. I think we should highlight this throughout the panel. That's also the goal we want to achieve, this integration and being all together safe in the shared airspace. But let me ask you in terms of workload. So you said difficult conditions. Your crew is not flying for fun, it's not just looking out, they are doing probably quite a lot of workload in the cockpit during these missions. Does having these additional systems, electronic conspicuity, add workload on lines? Sorry, got it. If they add workload? Yes, and if it's manageable, if the benefit compared to the workload is well balanced today. I would say it improves the situational awareness. It does not create any additional workload. It improves the safety, and that is what we do. The principle of Rega is safety always, and I repeat, always, not first. Safety always is the principle. Mission first, safety always. We never would like to compromise safety. This must be a given good, and such systems provide the necessary enhanced situational awareness, creating enhanced safety, flight safety for the crews on board, for the patients on board, and also for the people on the ground. So no additional workload, but additional safety. And that's also another thing to highlight, very important. Then I go to Aaron, Hängegleiter-Pilot. Welche elektronische Sichtbarkeitssysteme nutzt du heute als Hängegleiter-Pilot? Wie nützlich sind sie die heutigen Ökosysteme? Heute wird vor allem, ursprünglich haben wir eigentlich Hörmesser verwendet, die dann nach und nach ausgerüstet wurden mit GPS, und dann kamen irgendwann andere Systeme wie Fanet und Flarn dazu, oder auch Eugen, und so ist es immer am Weiterentwickeln. Ich denke, für uns ist das Nützlichste ist, dass wir sichtbar sind, dass wir uns sichtbar machen können, egal über welchen Kanal. Einfach, dass die anderen Luftraumteilnehmer uns dann auch wahrnehmen können und dementsprechend auch ausweichen, weil wir sind halt einfach die langsamsten, mehr oder weniger die langsamsten im Luftverkehr. Klar. Und hast du heute schon eine Situation erlebt, wo solche Systeme haben eine Kollision verhindert?
Also ich selber nicht. Bis jetzt hatte ich immer eigentlich Glück, dass ich nicht ein Airprox oder etwas hatte, wo ein anderer Luftteilnehmer zu nahe gekommen ist. Diese Airproxes, die gibt es aber. Und für mich schwierig zu beurteilen, ob das stattgefunden hat aufgrund der e-Conspicuity, ob das verhindert wurde. Ich denke schon. Was es aber sicher gibt, ist dank den elektronischen Sichtbarkeit wurden zum Teil auch Rettungsaktionen schneller durchgeführt, wo halt die Piloten, die zum Teil ein Problem hatten oder abgestürzt sind, schneller gefunden wurden dank der elektronischen Sichtbarkeit. I see, and we don't know what we don't know. That makes a lot of sense. So we saw today, it works, there's some shortcomings, but let's imagine that now it's 2 years from today. Let's imagine we have the ecosystem, it's implemented in Switzerland, everybody's conspicuous. How this would look like. And I go back to you, Andreas. How now your drone operations have evolved, how your situational awareness is now compared to today. The big change, small change, no change compared to today. Schweiz, like I said. I already told before, knowledge of our drone operation is that important that we can have an accident. So I hope when we have that ecosystem, I not only send the data of my position, I also see the other air traffic users. That would be a better. And you fly beyond visual line of sight, correct? Right. Do you think this ecosystem will enable more operations, something that today is not possible by regulation, by safety analysis, that will be possible to end? Yeah, I think if you have an ecosystem where you see the other air traffic users, it would enable more safety for these operations like today. Right. Wow. Thanks. Maybe I go back to you now, Stefan. So, putting yourself in this ecosystem now in this couple of years, has your ability to safely operate in that airspace, these challenging areas, changed? Has it improved? And would you be able to measure how much qualitatively, of course, this has improved what the grace? What we face at the moment, since recent years, is more and more proxies also with drones. That is an upcoming problematic situation in my eyes. The majority of the professional drone operators operates very well, but especially if we have operators who just comply with the rules as they have been laid out and say, well, that's what we do, that's all what we have to do, and that's it, and the rules define the safety. I have to say, no, it's not the case. The rules are some sort of model that should reflect reality, and as every model, it never can reflect and represent the whole reality. Having said that, for instance, a risk assessment over alpine environment is considered less risky than over a congested environment. And in the Swiss Alps, that's not the case because there is more density in the airspace. So the rule and the guidance material does not reflect the correct situation and leads to wrong assumptions. And what we would like to avoid is any situation where we have a mid-air collision with a drone, and I just can say a drone with a mass of approximately 800 grams is enough to cause significant damages to a main rotor, that even auto rotation would be more than problematic. And I don't talk about bird strike like collisions through the windscreen. We have no protection for that, and that would lead certainly to significant injuries and also consequential accidents. But what we see is that more and more operators start flying drones without transmitting the necessary signals in order to achieve the also necessary situational awareness on side of the Rega helicopter. Very often we hear, well, the drone operator can see you, you have a pretty good signal, so if
You can't see us, we see you, and we try to avoid. Nice. Appreciate. On the other side, since ages, it has proven that all pilots, both pilots, try always to see, sense, and then avoid the other aircraft. If I don't see the aircraft, neither visual nor in a warning, I can't avoid it. So that's where we are at the moment alerted, to be honest. We hope we will not encounter in such potential air parks or even accident, but we need more safety assurance also from the operators, because it should be in every operator's interest to fly back home safely. I tell to my colleagues usually, my interest is always to land and walk away every time. A drone operator does not land and walk away, it sits somewhere else, and it's a different perspective. And I hope the understanding, also the airmanship, will be raised, and all drone operators will acquire the necessary airmanship responsibility. And when I hear that from my colleagues here on the panel, I hear talk to us before, they do everything to avoid such collisions. Rega operates also a drone. We developed our own drone, and the most important goal when we developed the drone was it shall never collide with any other airspace user. And we did a lot of research to avoid that. A lot of technology is on board, and we're happy to share that. But now, when we talk about ADSB as the Aero Club has started, that would be, in my eyes, a really important aspect, and I think we'd cover that in the future aspects. So your call is for drones to not only see manned aviation, food aviation, but also be visible impact of the ecosystem, sharing also that position. Sharing the airspace means shared responsibility for safety. We're there. Yeah. Thank you very much. Dann werden wir zu dir, Eugen. Jetzt ist die Zukunft. Wie sieht dein Cockpit aus? Hat es etwas geändert? Eine große Änderung oder nicht so viel? Da ich ADSB bereits in meinem Cockpit habe, wird sich mein Cockpit nicht groß ändern, aber es wird sich ändern, wenn ich in einen Mietflieger gehe, weil dann nehme ich einfach meinen portablen ADSB UAT-Empfänger mit, der für unter 1000 € zu erhalten ist, und ich habe sämtliche Informationen zur Verfügung, sowohl Traffic wie Wetter, wie in der Zukunft wahrscheinlich auch die Restricted Areas, die DAPs, die mir direkt rot auf den iPad erscheinen. Also ich brauche gar keine teure Ausrüstung, das wird sich sehen. Und dadurch fühle ich mich viel sicherer, nicht nur für mich, sondern eben auch für alle anderen Teilnehmer. Also du hast schon das betont, aber jetzt in der Zukunft, der OAT, ADSB Vision, OAT und Terrorist sind voll deployed, ihr habt alle Informationen, die ihr braucht, sogar Notamen, Airspace Status, Airspace Information. Was macht deine Operation, was ändert in deiner Operation? Vor dem Flug, nach dem Flug, während dem Flug, was machst du jetzt anders? Also gehen wir als Beispiel, IFA unterwegs ist in Europa, dann ist die Vorbereitungszeit für alle Restricted Areas in jedem Land, auf jeder Internetseite zu schauen, was ist eine ziemliche Challenge. Und wenn ich eine Real-Time DAPS oder Restricted Areas Sendung habe und ich das dynamisch sehen kann, dann ist natürlich die Vorbereitungszeit kleiner und es gibt diese Einflüge in diese Areas nicht mehr. Dazu kann man auch verbessern, dass eine Area, die vielleicht bis 12 Uhr gesperrt war, aber um 11 Uhr schon wieder freigegeben wird, dann kann ich das um 11 Uhr freigeben. Genau dasselbe umgekehrt. Es passiert irgendwo ein Unfall, es sind viele Helikopter und die sind auch im Einsatz. Ich kann das jetzt sofort sperren. Sogar wenn ich in diese Zone bin, wird es dann bei mir rot. Dann weiß ich langsam, jetzt sollte ich vielleicht wirklich diese Area verlassen. Von dem her, mehr Safety, größere Sicherheit. Okay. Also klingt sehr ein to find the word in German, but it looks very optimistic and we really should pursue that. Jetzt wieder auf Deutsch, Aaron, es ist jetzt wieder die Zukunft. Welche elektronische Sichtbarkeitssysteme nutzt du jetzt? Hat sich schon etwas geändert? Wenn du schaust auf das Mandat, das wir vorgeschlagen haben, und auch in deiner Operation hat etwas geändert? Als du jetzt fliegst du anders? Ja, ich denke, das, was Eugen auch gesagt hat, das spricht wieder aus dem Herzen, ein dynamisch bewirtschafteter Luftraum, das ist sicher das, was in Zukunft von allen Luftraumteilnehmern gefordert wird, und das gibt natürlich gewisse Konflikte. Die einen wollen möglichst viel Luftraum
der kontrolliert ist, um zu fliegen. Andere wie die Freizeitfliegerei, wie Gleitschirme, die möchten möglichst viel Luftraum, der frei ist. Und dieser Kompromiss, den müssen wir irgendwie abdecken und nach Möglichkeit mit der elektronischen Sichtbarkeit auch sicherstellen. Und ich denke, in Zukunft wird sich auch die Awareness der Gleitschirmpiloten stark verändern, dass wir schneller auf Luftraumänderungen und Aktivierungen oder Deaktivierungen reagieren müssen. Es wird sich auch die Technologie ändern und entwickeln, dass wir diese schneller sehen. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch gestimmt, dass wir weiterhin einen Luftraum haben, der verfügbar ist für alle und einfach, dass wir unser Hobby, was größer Teil des Gleitschirmfliegen, Deltafliegen ein Hobby ist heute noch, auch weiterhin ausführen werden. Merci, Aaron. If I put the sentence, it's a big safety benefit with a small change on what you have today, would you agree with that? It's a small effort for a big impact. Then another part I would like to highlight for that, and we move to the challenges. Now it's getting interesting. Now it's when the fight will start. No, but it's not easy to get there. We have seen we've been working now for 3 years. We have been having the support for the big support of the community. There's still challenges. And maybe coming back to you, Andreas, when you look at this, what you do today, look at the future, what do you think are still challenges ahead of us that will enable to achieve this reliable real-time traffic picture? Is there anything that you would like to remark, or maybe you see it positive and you think it can be smoothly achieved? I will mention back to what Stefan said before. We have to think about the drone operators, and there are several drone operators, and it's getting more and more. And there are some professional and some less professional. And we have to think on all the drone pilots that they have a possibility to make themselves conspicuous on a budget. So that will be one challenge. And for me also one challenge, if I think on tactical drone operation, I don't want that everybody is able to see my drone. I want to see, most of the time we operate while nighttime, so not that much traffic is going on. I'm thinking about Rega, I'm thinking about the police, I'm thinking about the military, and there must be a conclusion that we think about that, so I can tell the responsible air traffic users that I'm flying there and I will not be visible to everyone. Merci, Andreas. Und Eugen, für dich, was sind die größten Hindernisse im Moment in dieses etliche Sichtbarkeit in der Schweizer Luftraum zu schaffen? Das größte Challenge derzeit ist natürlich die Bewilligung zu bekommen, um diese Frequenz, diese 978 MHz in der Schweiz so zu senden, dass es halt auch ins Ausland geht. Das heißt, es geht darum, eine europäische Zusammenarbeit zu finden, welche diese Frequenz europäisch ausrollt. Und das Ziel muss es natürlich sein, UAT über ganz Europa zu senden. Wir haben befreundete Aeroclubs in Spanien, in Finnland, in der UK, welche auch solche Sender bereits aufstellen und da Versuche machen und Tests machen. Aber es wird noch ein großer Schritt sein. Wir sind zwar eine solche Frequenzkoordinationssitzung nach Brüssel eingeladen. Vielen Dank dem BAZL und dem Becker dafür. Und es geht darum, die Leute, die Skeptiker von dieser Idee zu überzeugen und die ins Boot zu holen. Es gibt kein, der zweite Challenge, den wir haben, es ist kein Subscription-Modell, diese Technologie, sondern jeder kann das frei empfangen und das soll es auch so sein.
aber dafür ist die Finanzierung einer solchen Infrastruktur ein bisschen aufwendiger und wir sind immer noch auf Suche nach Sponsoren, welche dies finanzieren oder vielleicht teilweise dann der Staat das finanziert. Merci. Und gibt es noch Bedürfnisse, die du siehst, die sind noch nicht im Ökosystem berücksichtigt? Also wie ich bereits erwähnt habe, die Restricted Areas sind für uns ein sehr wichtiger Teil, wo wir daran arbeiten wollen, das zu senden in ganz Europa. In der Schweiz sind das die DAPs. Ich denke, das ist sicherlich das Wichtigste, dass wir daran noch arbeiten. Merci vielmals. Stefan, back to the helicopter cockpit. What barriers from your side, what do you think barriers, challenges still have to be addressed to achieve our ecosystem, to achieve this visibility in Swiss airspace? I think it needs efforts not only from the users, that's the awareness and responsibility, but it's also supervision. There will always be several operators who have a different perception of safety, and that I think is also the task of the regulators and supervising bodies to make sure that everybody adheres to rules. But first of all, we have to define useful rules. I just want to avoid that we again come up with some bureaucracy and overregulation. It has to be useful and safety beneficial. And quite often when I talk to people, yesterday in fact I was told, why should we need lighter rules, we need simpler rules, easier rules for the drone operators and the drone manufacturers, because that's an innovative industry and we cannot block that, and the investors would not appreciate any restriction. And I said, fine if they're not happy with that, but that's a kind of conflict in the different goals and perceptions. A financial investor has the goal to make as much money as possible in a short time, whereas I have the interest to have as much safety as possible for a really long time, and that doesn't match necessarily. So I have understanding for the investor's perspective, but that's not the point I represent here. And I would say it's a common good, the airspace. It's we talk about the lives of people on board, we talk about the lives on the ground, and we cannot put that at risk. So we have to find an acceptable and also useful and certified, a reliable technology and system, and UAT certainly does that, which is acceptable and provides the necessary information to make and keep the air safe. Also in the future when we have an increased traffic, what we will face certainly. And that's the thing all the investors have to understand. We are not going to let it happen that an investor dictates and tells us how safety in the air will look like in the future. We will raise our voice as I do here now, and I would like to invite you to join me in this choir to make sure that we keep the air safe also in the future, not for us, but for the people on the ground and also for the next generations. Thank you. So I think that's the choir you were asking for, definitely supporting the public. So the dilemma you put, I think, is very interesting, is allow innovation without compromising safety, but very well received. Letzte Frage ist für dich, Aaron. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung oder Herausforderung, damit Hängegleiter in deinem Fall Sichtbarkeit, Technologie optimal nutzen können und adaptieren in Sprints? Ja, ich denke, dass ein wichtiger Punkt ist, weil wir halt einfach relativ viele sind, dass wir diese Verbreitung auch überall bekannt machen können. Dass die Piloten, die Hängegleiterpiloten den Nutzen der elektronischen Sichtbarkeit auch wahrnehmen und auch wissen oder auch mitmachen wollen, ein Teil des Luftraums zu sein und ein Luftraumteilnehmer, der sichtbar ist für andere. Das, denke ich, ist die Hauptherausforderung. Da gibt es ganz viel Arbeit von Seiten des Verbandes, aber natürlich auch von BAZL und anderen Stakeholdern, damit wir diese Awareness und die Wichtigkeit betonen können.
das ist eigentlich die Hauptherausforderung. Merci. Then we have around 10 minutes to hear your questions, or maybe you want to support statements that were mentioned here. So, round is open. First break. Maybe just start. Thank you. Yeah, I think it's a very good initiative. We are striving to get anything like that in Germany for many years now as a combined effort of Fire Cockpits, BAC, AERO, and so on. We never achieved anything because the government was really reluctant to do anything. So I think it's a really good initiative. I would be glad if we could copy that in Germany. What interests me would be who is going to operate those ground transmitters for UAT? Are you going to do it on behalf of someone, or will the government have to do it? And how's financing and data provision handled? That's a lot of work as far as I see it. Und aktuell ist es so, dass die Frequenzhoheit, der Inhaber der Sendefrequenz, ist das Government, das ist das BAZL. Wir als AERO-Club sind Betreiber der Sender und wir kaufen die Daten ein. Also wir bezahlen pro Sender für die für uns zur Verfügung gestellten Daten, bezahlen wir Geld. So wird das im Moment betrieben. Natürlich ist das Ziel, irgendwann nicht mehr auf die Sponsoren angewiesen zu sein, sondern dass es das Government komplett übernimmt. Aber im Moment ist das unser Finanzmodell. Ja, weil gedanklich wäre das ja eigentlich erweiterter FIST-Dienst. Das, was FIST im Augenblick im staatlichen Sinne macht, ist ja genau das Gleiche. Verkehrsinformation, Wetter und was auch immer. Insofern würde es in das Schema passen. Absolut. Danke für die Frage. Gibt's noch eine? Ja? Was? Ja, aber Eugen hat nicht. Eugen, kannst du mir sagen, was im Moment der Standort ich kostet? Oder anders gefragt, wenn ich jetzt selber noch in Koordination mit euch, selber noch eine solche Station anschaffen will, was muss ich da budgetieren? Also grundsätzlich die Initialkosten für einen Sender an einen Standort zu installieren sind 10.000 Euro oder Franken. Ja. Es geht aber dann pro Standort, kommt es sehr darauf an, was für ein Betreiber dort ist, wer der Eigentümer ist. Und da variieren die Preise. Der günstigste Sender, den wir haben, ist 300 Franken, der kann nur bis zu 50.000 Franken pro Jahr kosten. Das ist je nach Betreiber. Ja, vielen Dank, Markus Aussang, für das Problem. Wir haben als Space an der die USSBs als Deutschland genau dein zu Ende. Sie haben vorhin auf das Ökosystem auch gezeigt, wo Sie über Transponder Monitoring am Ende die ganze Luftraum abdecken wollen und das elektronisch sichtbar zu machen. Welche Runde sehen Sie jetzt gerade im Kontext zwischen UAT sozusagen? Welche Ausgabe der USSP für die Operateure Ihrem Ökosystem sich nicht haben? Also the AWI was not the best. I understood what there is the connection between the project, the FAST project ecosystem and the ADSB initiative. Yeah, maybe I try it this way. So my main question was how do the USSPs for the U-Space or advanced adjacent areas, right? So I think about a USSP more of a control and commission center, not only for U-Spaces, but for BBLOS operations in itself, because the flight guidance services are capable to both. So I would like to get more information about how your ecosystems correspond to the USSPs for drone operations itself. So as maybe I'll go back a couple of slides, you will notice that we have USSPs shown on our ecosystem. Our idea is we believe the ecosystem we're building is already triggering or targeting one of the requirements in U-Space, which is electronic conspicuity. Second is the need to have this data gathered on the ground. That's a task of the USSPs in U-Space. So when we have such ecosystem, when we have infrastructure that gathers data, this data can be provided to the USSPs. It's one option. Second is that USSPs themselves benefit from the mandate to be able to gather data themselves and not get it through the network, it's called. How exactly it fits, I cannot tell you at the moment. And infrastructure is something we're still developing. We have the uplink led by the AERO group, and we're still working on the project. As you saw on the timeline, that's still
plan by 2028 to have it up and running. But not sure if I answer your question. I would say work in progress is the answer. It's not fun. That yep. Stars the hack was there. Ich habe nirgendwo was von der ERSA gehört, im Finanzprogramm. Das System, also wie passt wie als gemeinschaftlicher und so ein System gibt es ja auch das ist wirklich akustisch nicht. Ja, wie passt die ERSA in dieses ganze System? Die wurde ja in dem Tat auch nicht erwähnt. Also ich weiß nicht, ich kann nicht von der ERSA antworten. Was ich kann sagen, ist, dass wir sind in näher Zusammenarbeit mit der ERSA, der Entwicklung zum Beispiel von der Technologie ADSL. Das ist der ERSA der Betreiber. Wir haben Zusammenarbeit auch mit Eurocontrol, die auch durch ein ERSA-Mandat führt im Moment Flight Testing, um so diese Conspicuity zu überprüfen, wie funktioniert es in verschiedenen Use Cases, bemannte und unbemannte Luftfahrt. So, ich würde sagen, ist eine enge Zusammenarbeit. Dafür ist die Position von ERSA natürlich nicht sehr Ja, aber trotzdem irgendwie muss doch eine Koordination da sein. Da können wir nicht jetzt in einem Land anfangen und ein komplett neues System zu machen, eine andere gucken dann zu. Absolut einverstanden, deswegen die Koordination, die Zusammenarbeit mit der ERSA sollte das führen, dass am Schluss haben wir eine Lösung für Europa und nicht die Schweizer Insel zu kreieren. Bitte. Es geht vielleicht jetzt zum Thema Koordination, auch wenn es auch jetzt sagen, wenn man jetzt von ADSL spricht, versucht man hier meines Erachtens genau das zu machen, was ich vorher gemeint habe, dass man ein System versucht, möglichst günstig darzustellen, damit es sich wirklich angeblich lohnt und rechnen die Leute das eher kaufen. Aber man erkauft sich das Ganze mit einem gewissen Sicherheitsdefizit, weil das ADSL, Light wie es heißt, einfach nicht gleichgesetzt werden kann mit der ADSB. Sonst könnte man das ja gerade auch so zertifizieren. Aber wir haben gute Erfahrungen gemacht mit den entsprechenden zertifizierten Geräten, dass die entsprechende Reliability auch da ist, Nachhaltigkeit da ist. Und da muss schon einiges gemacht werden. Da müssen wir einfach aufpassen, dass wir hier nicht ein von Investoren getriebenes System aufoktroyiert bekommen, was uns am Ende nicht die Sicherheit bietet, die wir brauchen an allen Stellen. ADSL hat seine Berechtigung, aber es ist limitiert und man muss es mit Vorsicht genießen. Es ist nicht das allheilbringende System, was uns in der Zukunft überall helfen wird. Deswegen wäre die Frage, ob man nicht das bewährte ADSB In-Out, was es schon gibt, was man tatsächlich auch in Stationen zu günstigen Preisen letztendlich installieren kann, nutzen kann und das auch wirklich den Nutzen anbringt, den wir weltweit auch kennen. Da braucht es wahrscheinlich nicht eine extra Lösung. Wenn man ADSB hat, könnte man ADSL natürlich notfalls auch nutzen, aber ich glaube, wir sollten lieber eine solide Lösung anstellen, die vielleicht 2 und 3 Franken teurer ist, aber dafür unsere teure Gesundheit und Sicherheit nicht kompromittiert. Wenn man wieder gegen Westfirma, ja. Und ich habe vielleicht die letzte Frage. Bei der 2 Ergänzungen, Roland Kaps, Präsident auch aus Switzerland. Wir sind einerseits auch baut über die IAOPA, der ADSL Coalition mit der EASA. Da wird ein Teil dieser Koordination eben auch sichergestellt, damit eben nicht mit JP Kinos ist auch gerade hier vorne von Finnland, wo ja auch schon TRTN betrieben werden. Genau deshalb, damit nicht in einzelnen Ländern unterschiedliche Lösungen generiert wird, die womöglich sich noch fast widersprechen. Und vielleicht als Ergänzung zu Stefans Meinung fast, da muss ich auch Becker ursprünglich. Ja, es ist ein Teil und ich verstehe eure Position, natürlich aus Rega-Sicht, das ist ein Unternehmen auch. Ich als Privatpilot, ob ich für irgendwie 500 € einen OAT-Empfänger ins Cockpit nehmen kann oder halt für 5.000 Schweizer Franken Euro einen LSB-Empfänger. Wir haben es bei uns gemacht in unserer Uni, kein Thema, aber klar. Ist einfach halt unter Umständen erst recht, wenn ich etwas miete, nochmals was anderes. Also da können halt eben so 200.000, ich bin voll bei dir. Es geht nicht darum, dass wir da über Leben diskutieren, also das sollte außer Frage sein. Ich finde auch lieber mal nicht nur vielleicht 2, 3, sondern von mir aus auch 2.000 € oder Schweizer Franken mehr investieren. Aber ja, es ist sicher gut, dass es die andere Lösung gibt. Und da sind wir jetzt auch, ich denke, das ist auch der Vorteil von FAST. Wir werden jetzt schauen in der Validierung, funktioniert das überhaupt, das Ökosystem, das da entwickelt wurde oder wo braucht für die ADSL V3 zum Beispiel, dann eben auch Weiterentwicklungen, die dann nötig sind.
Ja, danke fürs Votum, das schätze ich sehr. Wir haben ganz viele sehr vernünftige und verantwortliche User und auch wie du sagst, ich nehme das Geld in die Hand und wenn es ein paar gibt, die sagen, ich mache das mit ADSL und die Limitationen kennen, dann ist das besser als es bisher ist, das sehe ich genauso. Wovor ich einfach nur tatsächlich warne, ist, dass wir das zum globalen oder nationalen Standard erheben. Das sollte das nicht der Fall sein. Das ist eine Light-Version, die besser ist als nichts und dafür bin ich schon da. Basically now if there's a burning question, the last one, otherwise we start closing. By the way, the fair, I think, made a miscalculation. We have 1 hour booked, but the stand next to us had to start half an hour ago. So they are happy to get 2 minutes back. My last question to all of you is, what would be your closing message? Something that you want to say to authorities in Europe, in Switzerland, to the GA community? What would be your closing message? Maybe I start with Adel this time. The closing message from the paramedic side is that the authorities only activate as less airspace as necessary. That as much airspace is freely available for everyone. So that's I think the main message from the paramedic side. Thanks, Aaron. Stefan? Very short, I've said it already. Thanks for joining the choir, and I would say keep the air safe, keep aviation also in a sustainable shape, and enable a shared together in that common airspace, and hopefully with always happy landings. And by the way, no recognition. Okay. Die Technologie ist da, sie ist erprobt, sie ist kostengünstig. Mit einer relativ kleinen Investition in Infrastruktur können wir die Luftsicherheit massiv verbessern. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern in Real Life. Wir sind zwar 23 Jahre zu spät, aber deshalb ist jetzt spätestens der richtige Zeitpunkt, diese Technologie auch wirklich zu nutzen. As police, we care for safety, so stay safe on the ground and in the air. Yes. Thank you very much. Well-deserved applause. And my closing message would be: interest yourself in the project. Scan FASST-CH website, ADSB website, ads-b.ch. If I'm not wrong, Eugen, we actually forgot to put it, but anybody interested can also check at the AERO Club initiative. Be part of the ecosystem, be conspicuous, be visible, adopt these technologies as early as possible. We believe it's for your own safety. And for questions, A5224, we have our booth. Please come by and let's have a chat. Thank you very much.